వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ I explain multiple choice questions in the topic probability. This is part 2. In part 1 I have explained some of the multiple choice questions, and now I continue in part 2, right? Therefore, now I start question number 15. Okay, question number 15. For an event E, the complementary event is, for an event E, the complementary event is denoted by E complement, that is R E complement, that is E dash or E complement EC, E complement, right? There are many other notations, right? What is the complementary event? Options: S intersection E, S is sample space, E is an event. S minus E, S union E, E minus S. The answer is S minus E. The remaining elements of E in S, the remaining elements of S other than E, that is not of E and remaining elements in S, we can speak clearly. That is called complementary event, right? In Telugu, for an event E, the complementary event is, complementary event is denoted by E complement or EC, E complement. This is the notation. These are notation. Many other notations, right? Yeah, and answers: S intersection E, S minus E, S union E, E minus S. Answer is S minus E. అంటే ఏం లేదండి, ఈలో ఉండే ఎస్ అంటే ఏంటంటే శాంపిల్ స్పేస్. ఈ అనే ఒక ఈవెంట్ డిఫైన్ చేశాను. ఈలో 1 2 3, ఎస్లో 1 నుంచి 10 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఈలో 1 2 3 ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు 1 2 3 తప్ప మిగతా అవన్నీ అంటే 4 5 6 7 8 9 10 అవన్నీ కూడా ఈ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది అంతే. సో ఎస్ మైనస్ ఈ అంటే అదే, ఎస్ మైనస్ ఈ అనేది దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుంది కదండి? దిస్ ఈజ్ వాట్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్ డెఫినేషన్ అంటే ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ ఈ, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. If S is a sample space, then probability of S is equal to. If S is a sample space, probability of S is equal to. What is meant by sample space? Set of all possible outcomes in a random experiment. All possible outcomes. Therefore, probability must be 1. For example, head and tail. Probability of getting head or tail. Probability of getting head plus probability of getting tail. So the answer is 1. 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. That is what? Happening of all events. Probability of happening all events. So it is either this or this, etc. Right? So if S is the sample space, then probability of S is equal to always 1. The answers 0, 1, infinity, none. Infinity cannot be probability, right? So probability of S is equal to 1. Remember, probability of S is equal to 1, right? In Telugu, if S is a sample space, then probability of S is equal to, S అనేది sample space అయితే probability of S వాల్యూ ఎంత? ప్రాబబిలిటీ లిమిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు. 0 1. ఎస్ అంటే ఏంటి? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే మొత్తం అన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అందులో ఉంటాయి. అన్ని అవుట్కమ్స్ అందులో ఉంటాయి. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించిన అన్ని అవుట్కమ్స్ అందులో ఉంటాయి. అన్ని అవుట్కమ్స్కి ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, 1 వస్తుంది అంతే. ఇంక దాని గురించి డిస్కషన్ చేయట్లేదు నేను. ఇక 1 ఆన్సర్స్ 0, 1, ఇన్ఫినిటీ, నన్. ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1, ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. If phi is an empty set or an event, then probability of phi is equal to. Phi ante, which means it is an empty set. Phi is an empty set. So therefore probability of phi is always 0. Probability of S is equal to 1. Probability of phi is equal to 0. That's all. Therefore answers here: option A 0, B 1, C infinity, D 0 to 1. The answer is option A 0, right? In Telugu, if phi is an empty set or an event, empty event or set, then probability of phi is equal to, phi అనేది ఎంటీ సెట్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ phi is equal to వాల్యూ ఎంత?
అసలు ఎంటీ సెట్కి ప్రాబిలిటీ అంటే అసలు ఏం లేవు అందులో. ప్రాబిలిటీ ఏంటి? 0. దట్స్ ఆల్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో ప్రాబిలిటీ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంతే. లోవర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటి లోవర్ లిమిట్, ఒకటి అప్పర్ లిమిట్. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ చూడండి, 0, 1, ఇన్ఫినిటీ, 0 to 1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0. ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్. 18, క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఆప్షన్స్ 0 to 1, -1 to 1, 0 to infinity, -infinity to infinity. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ 0 to 1. ప్రాబబిలిటీ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1. Minimum limit 0, maximum limit 1. The probability must lies in between 0 and 1. Right? So therefore answer is A, 0 to 1. In Telugu, the limits of probability is, the limits of probability. What are the limits of probability? Options 0 to 1, -1 to 1, 0 to infinity, -infinity to infinity. The probability limits ఏంటి? -1 నుంచి 0 to 1. ప్రాబబిలిటీ లిమిట్స్ 0 to 1. ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవ్వదు. ప్రాబబిలిటీ అంటే ఎంత ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ, ఎంత పర్సంటేజ్, ఎంత ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ. మినిమం లిమిట్ 0, మ్యాక్సిమం లిమిట్ 1. ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంకో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 5 0, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ 1. సో 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది, 0 to 1 లిమిట్స్. ప్రాబబిలిటీ లిమిట్స్ ఎప్పుడు కూడా 0 to 1 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. If E is an event, then probability of E complement, this is the notation for E complement. Probability of E complement is, probability of E complement is 1 minus probability of E. It is going to be calculated with the help of the S minus E. Probability of S minus E. Probability of E complement is equal to probability of S minus E is equal to probability of S minus probability of E. What is probability of S? 1. Therefore 1 minus probability of E. Right? So answers S minus probability of E. No. 1 minus probability of E complement. No. 1 minus probability of E. Yes. D. Probability of E. So answer is option C, 1 minus probability of E. If E is an event, in Telugu, if E is an event, then probability of E complement is ఈ అనేది ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి, దాని ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్ కావాలనుకోండి ఏం చేయాలి? ఈ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఎస్ మైనస్ ఈ. మనం ఒక బిట్లో చెప్పుకున్నాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఈ. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఈ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ అంటే 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ. ఎస్ మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ కాదు, చూడండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇచ్చాడు ఇది. 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ. ఆన్సర్స్ ఎస్ మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ, 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్, 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ. ఆన్సర్ ఈస్ 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ, ఆప్షన్ సి. అర్థమైంది కదండి? రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ two mutually disjoint events, then probability of A union B is equal to, you have to remember the properties of probability. Okay, if A and B are two mutually disjoint events, which means there is no intersection point is 0. Intersection outcomes are elements which are 0. No element. So therefore probability is 0. Probability of A intersection B is 0. So therefore probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. That is the property. You see the probability of A union B, whenever you see probability of A union B, immediately you remember probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. You write this answer, but it is not correct. Two mutually disjoint events, then probability of A intersection B, the probability of A intersection B will be 0. So therefore answer is probability of A plus probability of B. You see the options here. I'm sorry. Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A into probability of B. Probability of A into probability of B given A. Probability of A plus probability of B. The answer is D. Probability of A plus probability of B. When A and B are two disjoint events, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. In Telugu, if A and B are two mutually disjoint events, then probability of A union B is equal to,
ఏ అండ్ బి టూ మ్యూచువల్ డిజాయింట్ ఈవెంట్స్ అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చింది ఏంటి? ఎడిషనల్ థియరం. ఏంటది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అని. కానీ ఇది ఆన్సర్ కాదు. దీనికి ఏం చేయాలి? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ గుర్తెచ్చుకోవాలి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీలో ఒక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే లేదా యాక్సియోమాటిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీని మనం గుర్తెచ్చుకోవాలి. అందులో ఒక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ఒక యాక్సియం ఏంటంటే ఏ1 ఏ2 ఏఎన్ ఆర్ E1 E2 EN అనేవి ఎన్ డిజాయింట్స్ ఈవెంట్స్ అయితే వాటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుందని చెప్తారు. అదే అన్నమాట ఇక్కడ. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లో మ్యూచువల్లీ డిజాయింట్ అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏముండదు అనమాట. అందులో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు. అందుకని అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 0 అవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదండి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇదనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 0. కాబట్టి ఇది వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అవుతుంది. అది దేని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బికి మ్యూచువల్ డిజాయింట్ ఈవెంట్స్ అయినప్పుడు దాని అర్థం అది. అర్థమైంది కదండి? ఆప్షన్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి, ఆప్షన్ డి. అర్థమైంది కదండి? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. ఇఫ్ A1, A2 and so on AN are n mutually disjoint events, if A1, A2 and so on AN are n mutually disjoint events, then probability of union I is equal to 1 to n AI. So these two are, this is for 2 events, now it is for n events. Then probability of union I is equal to 1 to n AI is equal to, it is nothing but union becomes summation. Summation I is equal to 1 to n, probability of AI. Probability, that is probability of A1 plus probability of A2 plus and so on plus probability of AN, like this. Probability of A plus probability of B, like probability of A1 plus probability of A2 plus and so on plus probability of AN. It is nothing but summation I is equal to 1 to n, probability of AI. Now you see the options. So summation I is equal to 1 to n, probability of AI. Next one, probability of summation I is equal to 1 to n AI. Only confusing values. Summation I is equal to 1 to n AI. Probability of summation I is equal to 1 to n AI. No. So answer is summation I is equal to 1 to n, probability of AI. In Telugu, if A1, A2 and so on AN are n mutually disjoint events, then probability of union I is equal to 1 to n AI. A1, A2, AN no n mutually disjoint events అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ I is equal to 1 to n AI ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నదే ఈ క్వశ్చన్ కూడా. ఇక్కడ 2 ఈవెంట్స్లో ఉందంతే. ఏ యూనియన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఇక్కడ ఏముంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A1 యూనియన్ A2 యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ యూనియన్ AN ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంతే. అంటే ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A2 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ AN, ఇవ్వండి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ AN. ఇది ఆన్సర్. దీన్ని ఎలా చేయాలి? ఇక్కడ సమ్మేషన్లో ఇచ్చాడు చూడండి. అందుకని సమ్మేషన్లోకి మార్చుకోవాలి. మార్చుకుంటే ఏమొస్తుంది? సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ AI. ఇది ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూడండి. సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ AI. ఫస్ట్ ఆప్షనే ఆన్సర్. చూడండి ఇంకా ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n AI. అసలు దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? యూనియన్ ఇక్కడ సమ్మేషన్ అయిపోతుందా? అవ్వదు. కాబట్టి చూడండి, కేర్ఫుల్గా చూడాలి. ఈ 2 ఆప్షన్లు దగ్గరగా ఉన్నట్టున్నాయి. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి రాసేస్తాం. అలా చేయకూడదు. సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n AI కాదు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n AI ఇది కూడా కాదు. సో సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ AI. ఇది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. If A and B are any 2 events, then probability of A union B is equal to. So this is additional theorem of probability. If A and B are any 2 events, then probability of A union B is equal to. It is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So answers here, P of A plus P of B, P of A plus P of B minus P of A intersection B, P of A into P of B, P of A minus P of B plus P of A intersection B. So it's wrong, it is correct. So the correct answer is option B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Right? Next, I move to the next question. Question number 23. Right? This is question number 23.
The axiomatic definition of probability satisfies the following. So what are the statements it is given in the answers we see? A. Positivity. C. B. Certainty. C. Additivity. D. All of these. ఈ మూడిట్లో డి వదిలేయండి. ఈ మూడిట్లో ఏంటి ఆప్షన్? అన్నీ కూడా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈ మూడిట్లో ఆప్షన్ ఏంటంటే పాజిటివిటీ, సెర్టనిటీ, ఎడిటివిటీ, ఈ మూడింటిని సాటిస్ఫై చేస్తేనే యాక్సియోమాటిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అవుతుంది. యాక్సియోమాటిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీలో 3 యాక్సియమ్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆ 3 యాక్సియమ్స్ ఏంటంటే positivity, certainty, additivity. So answer is all of these. Now I tell you, now I will explain in English. The axiomatic definition of probability satisfies the following. We see the options: positivity, certainty, additivity, and D, all of these. In the axiomatic definition of probability, we have 3 axioms. The axioms names are positivity, certainty, and additivity. If any particular probability function capital P satisfies these three axioms, positivity, certainty, additivity, then it is called axiomatic definition of probability. The function P is called probability. So therefore answer is all of these. Option D, all of these. Positivity, certainty, additivity, if it satisfies all 3, then it is called probability. The function P is called probability function or probability. Right, this is called axiomatic definition of probability. Right, now move to the question number 24. In the axiomatic definition of probability, positivity means it is very simple. Options: A. Probability of EI is equal to 0. B. Probability of EI is less than or equal to 1. C. Probability of EI is greater than 0. Nothing else here. Probability of EI is greater than 0. D. None. So option is positivity. It indicates clearly greater than 0. Hence it is positivity. That is, for any event, probability of that event must be greater than 0. That is called positivity. Positivity meant by probability of a particular event is greater than 0. That is called positivity. Right? So therefore option C is the answer. In Telugu, in the axiomatic definition of probability, positivity means, axiomatic definition of probability లో పాజిటివిటీ అంటే ఏంటి, పాజిటివిటీని ఎలా చెప్పాలి, ఎలా చెప్తాము? రైట్, ఆన్సర్స్ చూడండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, నన్. పాజిటివిటీ క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి. అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇగో మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టండి, ఈజ్ ఈక్వల్ 0 పాజిటివ్ కాదు. లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇది పాజిటివిటీ అవ్వచ్చు. లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు, అది ఎలా స్పెసిఫై చేయాలి? గ్రేటర్ దాన్ 0 అని స్పెసిఫై చేయాలి. పాజిటివిటీ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్, ఒక ఈవెంట్ తీసుకొని ఆ ఈవెంట్కి ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చెప్పాలి? గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలని చెప్పాలి. ఇంకోటి గ్రేటర్ దాన్ 0, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. రైట్, అది పాజిటివిటీ యొక్క యాక్సియం, పాజిటివిటీ అనే యాక్సియం ఇది. ఓకే, నౌ యూ సీ, గో టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. In the axiomatic definition of probability, certainty means it is certain. Certainty means, you see, probability of EI is greater than 0, probability of S is equal to 0, probability of S is equal to 1, probability of EI is equal to 1. The certainty means probability of the sample space is equal to 1. This is always certain. Probability of sample space is always is equal to 1. It is sure, certain. No other probability can be explained. No other event, for example, any particular event probability is equal to half. Can we say? No, that is not certain. For one event probability may be 1/2, another event probability may be 1/3 or 2/3 or 5/6, etc. But probability only can be expressed as 1 is only probability of S. Probability of S is equal to 1. This probability only can be expressed certainly. So therefore it is a certainty, probability, the certainty property, axiom, right? In Telugu,
In the axiomatic definition of probability, certainty means, axiomatic definition of probability లో certainty అంటే ఏంటి, certainty మీనింగ్ ఏంటి, ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, దాని ప్రాపర్టీ ఎలా రాస్తాం, ఇది ఆన్సర్స్ చూడండి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏఐ గ్రేటర్ దాన్ 0, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. చూడండి, ఈఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఒక ఈవెంట్కి, ఏ ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ 1 అని చెప్పలేము ఎక్సెప్ట్ ఎస్కి, రైట్. అంటే చూడండి, సర్టెనిటీ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది జరుగుతుంది, దీని ప్రాబిలిటీ ఖచ్చితంగా 1 అని, 1/2 అని, 1/3 అని ఏ ఈవెంట్కి చెప్పలేము. ఒక్క శాంపిల్ స్పేస్ ఎస్కి మాత్రమే ప్రాబిలిటీ 1 అని చెప్పగలం. అది తప్పితే ఇంక దేనికి కూడా ఈ ప్రాబిలిటీ, ఈ ఈవెంట్కి ఈ హెడ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఏదో 1/3 అని చెప్పడం కుదరదు. ఒక ఈవెంట్కి 1/3 ఉంటుంది, ఇంకో ఈవెంట్కి 2/3 ఉంటుంది, ఇంకో ఈవెంట్కి 5/6 ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా సర్టెన్గా మనం ఇంత ప్రాబిలిటీ ఉంటుందని మనం చెప్పలేం. అదే ప్రాబిలిటీ అంటేనే ఛాన్స్, ఒక ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ. కాబట్టి అలా చెప్పడం కుదరదు. ఒక్క ఎస్కే ప్రాబిలిటీ 1 అని చెప్పడం కుదురుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 సర్టెనిటీ అనే యాక్సియమ్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అర్థమైంది కదండి, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. What is 26? Question 26. In the axiomatic definition of probability, additivity means. Now the question is additivity. What is meant by additivity property? See the options here. Probability of summation I is equal to 1 to n ei is equal to summation I is equal to 1 to n probability of ei. No. Probability of union I is equal to 1 to n ei is equal to union I is equal to 1 to n probability of ei. It is also wrong. Probability of summation I is equal to 1 to n ei is equal to union I is equal to 1 to n probability of ei is wrong. D. Probability of union I is equal to 1 to n ei is equal to summation I is equal to 1 to n probability of ei. Now I expressed it in one particular property, this one. Probability of union can be expressed as summation probability, summation of its probabilities. That is called additivity property, additivity axiom, the axiom of additivity, right? So probability of union I is equal to 1 to n ei is equal to summation I is equal to 1 to n probability of ei. So probability of E1 union E2 union and so on union En is equal to probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E2 plus probability of E3 plus and so on plus probability of En. So therefore it can be written as probability of union I is equal to 1 to n ei is equal to summation I is equal to 1 to n probability of ei. So answer is option D. In Telugu, in the axiomatic definition of probability, additivity means, axiomatic definition of probability లో థర్డ్ యాక్సియమ్ additivity అంటే ఏంటి, ఇంకో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఆప్షన్స్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ei ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ei కాదు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ei ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనియన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ei కాదు. additivity అంటే సమ్మేషన్ ఉండాలి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ei ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనియన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ei, ఇది కూడా కాదు, సమ్మేషన్ ఉంటే ఉన్నా కూడా కాదు. అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ei ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ei. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 2 ఈవెంట్స్కి మనం కరెక్ట్గా చెప్పగలం, అర్థం అవుతుంది బాగా అందరికీ. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, అదే A1 యూనియన్ A2 అనుకోండి, లేకపోతే E1 యూనియన్ E2 అనుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E2. అది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 4వ దాంట్లో ఉంది, డీలో, ఆప్షన్ డీలో ఉంది చూడండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ei అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 యూనియన్ E2 యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ యూనియన్ En ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ei అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ En. ఇది అడిటివిటీ ప్రాపర్టీ. అడిటివిటీ అంటే సమ్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ n ఈవెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ that is additivity, summation of individual probabilities, summation of probability of ei's. అది ప్రాపర్టీ, additivity ప్రాపర్టీ అంటే. అర్థమైంది కదండి. సో ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. Which of the following is not a property of probability? Which of the following is not a property of probability? See the options. Probability of s is equal to 1 is right. Probability of ei is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, it is also right. Probability of phi is equal to 0, it is also right.
And D, probability of S is equal to 0. It is wrong. So therefore option is this. Answer is this. In Telugu, which of the following is not a property of probability? కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ కాదు, ఏది ప్రాబబిలిటీ యొక్క ప్రాపర్టీ కాదు, ఇది మనం చెప్పాలి. ఆప్షన్స్ చూడండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, చాలాసేపు డిస్కస్ చేసాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1, దిస్ ఇస్ రైట్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, కరెక్టే ఇది కూడా. గ్రేటర్ దాన్ 0, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, తీసేయండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇది కూడా కరెక్టే. నల్ సెట్కి అంటే ఎంటీ సెట్కి ప్రాబబిలిటీ 0. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, నో, శాంపిల్ స్పేస్కి ప్రాబబిలిటీ 1, కాబట్టి ఇది ఆన్సర్, ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. Question number 28. Which of the following refers statistical definition of probability? I expressed in the statistical definition of probability, the formula, right? Which of the following refers statistical definition of probability? See the options. A, probability of E is equal to m by n. B, limit n tends to 0, m by n is equal to probability of E. Limit n tends to infinity, probability of E is equal to m by n. Probability of E is equal to limit n tends to infinity m by n. This is answer. Probability of any event E can be expressed as, mathematical definition of probability is m by n. Relative favorable outcomes divided by total number of outcomes. Limit n tends to infinity m by n. Limiting value of the proportionate value of the favorable number of outcomes to the total number of outcomes. Number of times, proportionate value, number of times event happens to total number of times the event took place. The total number of times of that particular total number of outcomes, m by n, the limiting value, that is n tends to infinity. Limit n tends to infinity, m by n is nothing but probability of E, the definition of statistical definition of probability, right? In Telugu, which of the following refers statistical definition of probability? ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీని రిఫర్ చేస్తుంది? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ చూడండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ m by n, లిమిట్ n tends to 0, m by n is equal to probability of E, no. లిమిట్ n tends to infinity, probability of E is equal to m by n. D, probability of E is equal to limit n tends to infinity m by n. ఇది డెఫినేషన్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E ఎప్పుడు వస్తుందంటే ద లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ యాజ్ ఫర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, దట్ ఈజ్ n tends to infinity. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్కి n tends to infinity అయినప్పుడు లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ m by n అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు ఆ ఈవెంట్ హ్యాపెన్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ప్రాబిలిటీ ఎలా చెప్తాం? చెప్పలేము. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఏదో ఒక జంక్షన్లో మనం కూర్చున్నాం, లేకపోతే ఒక సిటీ తీసుకున్నాం, ఒక టైం పీరియడ్లో ఒక 1 monthలో ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి చూసుకున్నాం, దాన్ని బట్టి ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తున్నాం. సో అది m by n. నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఏదో 50 అయ్యాయి, టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఏవో 5 lakhs ఉన్నాయి, 50 by 5 lakhs ఇంత ప్రాబబిలిటీ ఉందని చెప్తాం. లిమిటింగ్ వాల్యూ, లిమిట్ n tends to infinity క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n మనం క్యాలిక్యులేట్ చెప్తాం. ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E. దీన్ని స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అంటాం. స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity m by n. ఇది కాబట్టి ఆప్షన్ డి. సో వీ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెసన్. Hope you understand all these questions. Please read out and we'll continue in the next lesson. Thank you very much.